Hej, gramy dalej w The Moment of Silence. No i wciąż jesteśmy na Lunar 5. Tym razem porozmawiamy z panią Winter na wstępie odcinka. Zobaczymy, co ona będzie miała nam do powiedzenia. Czy też jest zachwycona pobytem w tym miejscu. Hello, ma'am. Hello, gorgeous. Well, is there anything I could help you with? Feeling lonely tonight? Lonely? Oh, yeah, well, depends on how you see it. I'll take that as a yes. Just like me. So, are you up then for a little adventure? Adventure? What did you have in mind? For starters, we could maybe take a dip in the pool. Just you and me. Drink chill cocktails and admire the view of the earth rotating peacefully outside the window. We could tell each other stories, and then our eyes would meet, and the last guests have already left. Ah, that sort of adventure. Well, you know, that is very flattering, but I suppose I have to get a little bit more settled in. I'll get back to you on that, okay? Of course. I can wait. Why don't you start off with a cocktail? They make you feel so incredibly relaxed. It's just amazing. Yeah, unbelievably relaxed. I found that out already. Kusząca propozycja. No, ja bym na jego miejscu się nie zastanawiał długo. Zresztą z nim jest chyba trochę jak ze mną, że tam im większa różnica wieku kobiety, czyli im starsza, tym rzeczywiście jestem dla niej przystojniejszy. Nie wiem. Czyli może jakiś punkt wspólny z głównym bohaterem. And how do you like it here? Oh my gosh. It's just amazing. Only that it's a teensy-weensy bit boring sometimes. Boring? How come? Yeah, well, you know, a beautiful, desirable woman like me, in a wonderful, inspiring place like this, longs for some attention every now and then. The kind of attention that a woman would like to receive from a man, if you know what I mean. But now that a fairy granted my wish and sent you here, everything can still happen, right, gorgeous? Have you already tried a few of these cocktails? They are simply... Amazing. Yeah, exactly. Amazing. I've never felt so relaxed before. I should have tried these cocktails years ago. It's like you are floating. Which, in fact, is what we are actually doing. I mean, the station, to be correct. Our thoughts are floating. Our feelings are floating. And the station is floating. Our whole existence is floating in a sphere of love and devotion. And right now, it is just you and me here. It can't be a coincidence that we meet like this, don't you think? You could be right on that one. Oh, so you believe in destiny as well? There are not too many things I believe in. But obviously destiny is one of them. Oh, that is so sweet. You are very sensitive, aren't you? I love sensitive men. Czuć to napięcie unoszące się w powietrzu. Może coś z tego będzie. Zobaczymy. Może to będzie taki wątek poboczny naszej dalszej naszego dalszego pobytu w tym miejscu. What's your name? Helen. I am Helen. Helen. Hot like hell. Hell-N. You get it? Oh, yeah. Definitely. Helen, hot like hell, has a nice ring to it. So, you better watch out if you're going to get any closer to me, gorgeous. It's really getting hot. And you might burn your gorgeous fingers on this fire of my passion. I consider myself warned, Helen. Helena gorąca jak hell, czyli hell, czy piekło może, czy gorąca jak diabli. Może o to tutaj chodziło. Where do you come from, Helen? From New York. My husband has a PR agency there. Oh, a PR agency. Then he and I are colleagues, so to speak. I work in the communication industry as well. Is
that right? What an amazing coincidence. But you know, Walter's agency is just a terrible, boring place. Their campaigns don't have any liveliness and are totally uninspired. His employees are simply not talented enough. And that climate, of course, kills even the first sign of a good idea immediately. You might be right on that one. But enough about that. I haven't set foot in his agency for years, though, now. By the way, Helen, what did you say your husband's last name was? Oh, come on. Let's not talk about my husband anymore. I'd rather talk about us. About you and me. I'm just asking you so I know where not to apply in the future. Just in case I would ever need a new job. The name of the agency is Greenberg and Winter. If they offer you a job, just run for the next exit, love. Greenberg in winter? I should have known. You see? Our thoughts are already starting to melt into each other. Do you feel our personalities merging? Why don't you come closer and hold me before I float away? Listen, Helen, you are a very, attractive woman, but your husband is probably a very nice guy, and I don't want to hurt his feelings. No tak, nie wiem, czy ja bym się oparł takiej gadce, bo no, trzeba przyznać, że potrafi rozmawiać z mężczyznami. Tak, a swoją drogą ta agencja, myślę, że trochę już za późno dla naszego bohatera, żeby wiał drzwiami albo oknami, jak mu zaproponują pracę tam. Trochę już chyba za późno. Dobra, zapytajmy o coś innego. May I ask you something else? Is this your first trip up here as well? Oh, yeah. And I wish I could stay here forever. Really? Why is that? It is just so amazing here atop the clouds. And so damn dull and bleak in my empty loft down there. And now that I'm up here, even these terrible nightmares are gone. How did you get a hold of a ticket? I won it. I never win anything, but I won at the Lunar 5 lottery. Although I didn't even enter it. Can you believe it? Isn't that amazing? I think that's remarkable. Absolutely. That's what it is. And to top it off, I meet such a good-looking young man like you up here. May I ask you something else? Już chyba wszystkie tematy wyczerpane, a szkoda. Okay, I have to get going again. Maybe we'll meet up later. Tak miło się rozmawiało. Wracamy do naszej kabiny. Do naszych 5 metrów kwadratowych. No bo duże to nie było. Trzeba przyznać. I będziemy znów mieli te palce lizać, to przemieszczanie się kamery. Wyglądało to efektownie. Może trochę mówię pół żartem, pół serio, ale naprawdę jeśli chodzi o część animacyjną tej gry, a zwłaszcza cutscenki, to jestem pod wrażeniem. Biorąc pod uwagę, że to przygodówka z 2004 roku, wygląda to naprawdę nieźle. Zresztą lokacje tutaj widać też, jak różnią się od tych początkowych. To miejsce jest wykonane bardzo fajnie, moim zdaniem. No i trzeba przyznać, że te miejscówki są dość atrakcyjne wizualnie. Z modelami postaci może jest nieco gorzej. No, chociaż w sumie nie taki mały ten pokoik. Zmieściłoby się kilka osób, nawet jest stół. Także nie wiem, czemu narzekam. Po co ja tu przyszedłem? Aha, właśnie. Po ten stół, żeby coś na nim położyć. Położymy może ten kubek. Okay, and now the most important part. Bo o co chodzi? Po co żeśmy tutaj przyszli?
That's one of those cocktails. Damn stuff. Something's at the bottom, almost dissolved. No, żeby pozyskać to, co się prawie rozpuściło. Ale prawie jest tutaj słowem kluczem. Mamy kapsuły. Kapsuły ratunkowe? Chyba nie. Takie raczej kapsułki, jakieś tabletki. I'm sure I can put them to good use later. And I already have someone in mind. These are capsules. Probably psychopharmaceuticals. They are half dissolved already. Half a minute later and you wouldn't have seen them anymore in that cocktail. No właśnie, pewnie dodają ich do koktajli, i dlatego wszyscy się tak doskonale tutaj czują. Ale jak zamierzamy wsypać, no to tak, żeby nie były widoczne, więc niech się to rozpuści. Właśnie. Mamy te ziarenka, no i wracamy. Już ręcznik nam niepotrzebny. Zrobił się z niego jakiś wulkan. Nie wiem, Etna czy Wezuwiusz. I teraz wracamy. Cisza, zero muzyki w tym miejscu. No a tam muzyka w tej części wypoczynkowej rzeczywiście jest taka wypoczynkowa, relaksacyjna, błoga, a można się tam odprężyć. Także obym jak najszybciej się tam teraz znalazł. Jest już muzyka. No i te kolumny mi się podobają. No w ogóle trochę zieleni. Rzeczywiście, nie dziwię się, że ludzie mogliby się tutaj dobrze czuć, nawet bez tych psychotropów. I widzimy pana doktora, doktor Jenkins. Porozmawiajmy z nim. Good evening, sir. I'm Peter Wright. Well, interesting. Right as in wrong, is it? So what's wrong? Are you in pain? Something not all right? Oh, yeah, everything is perfect. It's only that... What's wrong with your posture, Mr. Wrong? No backbone, no drive? Ever served in the army? On się chyba prosi o jakiegoś guza. Jest wyjątkowo niesympatyczny. I would like to ask you a question. Well, please be brief. I'm on duty. What exactly is it that you do here? Are you blind? Or deaf? Or totally stupid? I'm suspecting all three. I'm the onboard doctor. I make sure pampered little weaklings like you get back into shape. So you are the responsible doctor on board. Does that mean you are something like a fitness trainer? Fitness, yes. A healthy mind needs a healthy body, if that means anything to you. And it looks to me as if you could need to do a bit of sport. I actually feel as if I'm in pretty good shape right now. That's the most common mistake. Nobody is in good shape here. You might imagine that you're fit, but in reality, you're a weak little psychological wreck. If not, you wouldn't be here, would you? Make sure you get a couple of drinks in you so that you at least seem to be a halfway normal human being. No tutaj można się by było zastanawiać, czy ten pan doktor jest psychologicznie wiarygodny, jako doktor przebywający w takim miejscu, gdzie ludzie mają się czuć dobrze. Ja bym, no może nie zdzieliłbym po twarzy, bo raczej nie używam przemocy, ale no na pewno na przekór bym nie chciał pić drinków, gdyby takie indywiduum mi je wciskało. Więc no nie wiem czy jest wiarygodny tutaj. That's a pretty harsh military style tone you use here. I was staff doctor for the 12th Airborne Division of the Union Forces, if that means anything to you. Yeah, I've heard about that unit. If I recall this correctly, there was a scandal about the crushing of the uprising in 2036, torture and so on. And it was broadcasted that some of the officers would be disciplined and involuntarily transferred to a different post. That's nonsense. Lies made up by unpatriotic communists and terrorists. The 12th Airborne Division of the Union Forces is the pride of the Army. Freaks like you owe it to people like us that you could keep your behinds lying by the pool here.
Because we're the ones who have protected your freedom from our nation's enemies. Yeah. Well, of course, but how did you happen to end up here? I was ordered here by some ignorant, corrupt committee that had probably been infiltrated by anarchists and Luddites. Then you were transferred involuntarily too, right? That's enough, Wrong. You're insulting an officer. Can I ask you something else? If you must, but make it quick. It's regarding this station here. How do I get into Sector B? Sector B really isn't your concern, right? But what the heck is going on there? In Sector B, right, experiments are conducted under outer space conditions. As far as I know, they're developing medication there, at the expense of the state, to make the lives of sick psychopaths like you even easier. The area is sealed off. It has no atmosphere, and there is only one emergency key for the main lock. Have you ever been in there? Are you mad, man? Do you think I want to end up in jail? What is in these cocktails? Why? Don't you like them? That is a wonder of chemistry, right? The latest drug for paranoid schizophrenia. Gets rid of 100% of your crazy ideas and replaces them with 100% normal ones. In 4 weeks, you'll be a functioning member of society again. Be happy that you won't be annoying everyone around here with all this conspiracy nonsense anymore. No tak, no czyli mu tutaj w zasadzie kawę na ławę dodatkowo wyłożył, dlaczego się tutaj znalazł, więc no słuchajcie, jeśli ktoś zajmował się tropieniem jakichś tajemnic rządowych, to jest podejrzliwy z natury, prawda? I tutaj doktor mu mówi, żeby pił te koktajle, to wtedy się pozbędzie jakichś spiskowych urojeń. Więc w tym momencie, nawet gdyby jeszcze do tej pory się nie domyślił, no to już nasz bohater powinien wiedzieć, co jest grane i nie pić tych koktajli, więc tutaj no, nie jest wiarygodną postacią ten doktor. I to jest moim zdaniem pewien problem fabularny tej gry, że ona no, za bardzo nam to wszystko wtłacza. Po prostu brakuje w niej takiej tajemnicy. Tutaj od razu gra nam sugeruje, jaka jest natura tego miejsca. Że będą nas próbowali... No, że będą nas po prostu próbowali naprawić, tak? Żebyśmy nie byli już dłużej podejrzliwi, że będą nam za pomocą tych jakichś środków chemicznych próbowali zrobić pranie mózgu po prostu. Ale to jest zbyt oczywiste. Gra o takiej fabule, pomyślanej nawet całkiem nieźle, powinna kryć w sobie trochę tajemnic, powinna być bardziej intrygująca. Bo sama fabuła ciekawa to nie wszystko, musi być też odpowiednio podana. Ta narracja powinna być tutaj moim zdaniem trochę lepsza. I would like to leave. You want to leave? Are you totally nuts, man? You're staying here until you've got your damn psychiatric problems under control. And I'm warning you, you better make some progress soon. Otherwise, you'll find out what I'm like when I'm really angry. Is that clear? Does that mean you're holding me here against my free will? Pay close attention, Private Wright. It's not simply that your will isn't important. It is, in fact, the main problem. Your will is a part of your imagination, and therefore, a part of your sickness. Sickness? I'm not sick at all. Have you seen UFOs, right? I'm asking you a question. Have you seen UFOs? Something like that. Do you feel persecuted? Well... Are you depressed? Isolated socially? Dependent on alcohol? Does your life revolve around chat rooms? Are you obsessively chasing after a crazy idea? That's not how I would... Aha. See, let me guess. With you, it's different, right? Paranoid schizophrenia. You are a sick man. And as long as I'm in charge of the medical corps here, you'll get better. Is that clear? No tak, i tak mówi doktor osobie, która wygrała, tak? Wygrała w loterii. Oczywiście on sugeruje, że wszyscy, którzy tutaj trafiają, są chorzy psychicznie. Więc na jakiej zasadzie są te wygrane przyznawane?
On what legal grounds is this station operating anyway? Legal grounds? What's that supposed to mean, wise ass? After all, you've come here voluntarily. Am I right? I mean, you did take part in the Lunar 5 lottery, didn't you? In a certain way, yes, but I didn't know that... You mean you didn't read the full terms and conditions of business of the Lunar 5 company? And it says there that you can hold me here? It states there that you will spend your vacation under competent medical supervision, and that everything possible will be done for the maintenance and restoration of your physical and mental health. That's the service we offer you, right? That's all just great, but I don't want your service. That's symptomatic of psychotics, right? Psychotics are simply not capable of understanding their condition. But I'm a doctor. In our documents, it says that you are psychotic, and my admissions interview with you proves it. What kind of admissions interview? So far, you haven't even... We're doing it right now. But And according to my diagnosis, we're dealing with a psychotic illness, and you need treatment. As a lottery winner and guest of Lunar 5, you're entitled to receive treatment here. Are you getting the picture? there is actually something else. Can I ask you something else? If you must, but make it quick. To już chyba wszystko. I would like to ask you a question. Well, please be brief. I'm on duty. Tak, to już wszystkie tematy. Well, fine. That was it for right now. See you later. Have a good rest, right? Można to w tym momencie porównać do szpitala z początku Syberii 3. Aczkolwiek no tamto miejsce było zdecydowanie bardziej ponure. I tutaj mamy swobodę, luz i no na razie z tego co zaobserwowałem bardzo łatwo unikać brania tych prochów. Bo możemy sobie brać koktajle, no i okej. Możemy je wylewać, nie? Nikt nas tutaj do niczego nie zmuszał. Znaczy sugeruje, pij koktajle, wszyscy to mówią. No ale tak naprawdę takiego bezpośredniego przymusu tutaj nie widzę. Możemy udawać równie dobrze, że pijemy. I can't wait to see what effect this will have on Dr. Jenkins. No i teraz takie przebieżki w jedną i w drugą stronę, bo musimy tutaj zaczekać na pana doktora, aż przylezie. A żeby przylazł, to musimy opuścić tę lokację. On tu stoi. A jak przejdziemy tam i wrócimy, to już nie będzie stał. Może jeszcze przy okazji, że tu jestem, porozmawiam z hostessą Lindą. O IQ 87. Linda, it's me again. What can I do for you, Mr. Wright? Please, tell me something about the other guests. My pleasure. They're all wonderful people. Who is this big woman with a dog over there in the front? Oh, that is Mrs. Winter, a charming person. She's had a lot of hard knocks in life, that poor woman. But ever since she's been with us, she feels so much better. She had bad luck? Well, for God's sake, what happened to her? Dr. Jenkins told me she was once part of a sect. The Lullites or something like that. Lullets? What's that supposed to be? You should ask Dr. Jenkins. In any case, she was enslaved by a guru, a crazy guy who preached about the end of the world. She had dreadful delusions and visions. The poor woman must have been in a terrible state. She gave all her money to the guru so that he could do all kinds of crazy things. Uh-huh. And what would that be? I believe it had something to do with bomb attacks. Bomb attacks?
Really? That's really unbelievable. Actually, she doesn't really look the part. Crazy, isn't it? Yeah, well, at some point she was flat broke, and she's lucky that someone gave her a lottery ticket. Uh-huh. She won this vacation in the lottery too, huh? Yes, of course. She's already been here for 2 weeks, and her hallucinations are gradually subsiding. No tak, czyli była zagrożeniem dla rządu, bo gwarantowała wsparcie finansowe jakiemuś guru sekty, który stał za zamachami bombowymi. No, tak to rozumiem. And what's up with this guy? In the jogging suit? Ah, Mr. Stiller. Sure, that's a difficult case. He's already been here for 12 weeks. He almost belongs to the family. 12 weeks? Holy cow. That's probably pretty expensive for him. No. He was invited by Cubicam. Oh, yeah? Invited, huh? For 12 weeks? How come he got that lucky? Cubicam had declared him as a level 1 guest because he was not satisfied with his first stay. Is that right? What went wrong? Did he get sick from the cocktails? It didn't work. After 4 weeks, he was still depressed and moody, just like before his vacation. So his wife sent him back to us. And Cubichem is paying for the whole thing? Cubicam guarantees the effectiveness of its products, and Lunar 5 guarantees optimal recreational value for the stay on the station. If the results are not optimal, Cubicam offers its guests a 12-week intensive treatment. Can I ask you something else, please? That's why I'm here, Mr. Wright. I've got some questions Dobra. regarding my W sumie to już vacation. chyba o wszystko wcześniej I am zapytaliśmy. trained to... Thanks, Linda. That was very interesting. See you later. See you later, Mr. Wright. Także nic nowego się nie pojawi. No i wracamy spojrzeć, czy pan doktor już zażył to swoje lekarstwo, które tak chętnie podaje pacjentom, czy też szczęśliwcom, którzy wygrali los na loterii. Pij! Well, you know what? I don't think I feel all that good today. I've, gotta lie down for a minute. My first damn sick day in 28 years of service. You keep watch for a while. Czuł się tak źle, że aż zostawił nadajnik radiowy. No i znów w drugą stronę biegniemy. Tym razem pamiętamy takie drzwi, które były zamknięte, do których nie mogliśmy wejść. No, tam teraz się przejdziemy. Tyle tutaj osób, a tylko w zasadzie były dwie interaktywne. Ale może to i dobrze, bo po długości rozmów sądząc, gdyby można było pogawędzić z każdą, to same rozmowy w tej lokacji wtedy trwałyby jakieś 5 do 6 godzin. No tak, jeśli chodzi o samą fabułę, o akcję może, to ta gra nie jest szczególnie długa, nawet jak na przygodówkę, ale same dialogi tutaj trwają nie tu sporo godzin.
Więc ostatecznie ten let's play wcale nie będzie krótki. Myślę, że nawet biorąc pod uwagę ostatnie serie na moim kanale, ta będzie jedną z dłuższych. This is an engine room. Over there are man locks. A pressure bulkhead. Locked. Locked. No use trying. But wait a second. Man, it's so dark in there. I can't see what's going on. It seems that from here they transport extremely heavy loads from one sector to another. This panel probably controls this bulkhead over here on the right. I wonder why it's turned off. No i co tutaj jeszcze jest? Winda. Nothing I can do. Dobra, to już sprawdziliśmy. No i teraz pytanie, co mamy z tym zrobić? That was not it. Była mowa o tym, że tutaj wszystko jest zgodne z ziemską atmosferą. Więc teraz proporcje. Spójrzmy. There, I hear something. A noise. Sounds like a hissing. As if gas was leaking out. To jedynka i to jedynka. A jak to podniesiemy, to tutaj dwójka. To jest suma tych trzech. Dobra, skład atmosfery. Więc tak. Tlenu ile? Jakieś 21 niecały procent. Tutaj będziemy mieć azot 78. Mamy to. No i tutaj argon, dwutlenek węgla i kto wie co jeszcze. Ten przycisk świeci się na zielono za każdym razem, kiedy suma tych trzech osiągnie 100%. Więc to nie znaczy, że jest dobrze. No spójrzmy, 77,2. A, to też pasuje. That's the elevator. Czyli widocznie tutaj było... Może była jakaś rezerwa. Na pewno nie każde te proporcje by zadziałały, ale może można się było pomylić na przykład o 1%. What the hell is this here? A plant? Machines produce... Machines? I have to take a closer look at this. There have to be quite a few of these things, and more new ones are coming out of this opening. It doesn't seem to stop. No, ciekawe miejsce. A tool. That's an energy stick out of this thing, the surveillance drone. I'm sure Cypher and Lou would give an arm and a leg for such a souvenir. A to ciekawe, że gołąb tutaj trafił z naszym bohaterem na Lunar 5, na Lunar 5 i ciągle ma się dobrze w kieszeni. Mogliśmy jego poczęstować koktajlem, może by się poczuł lepiej. A radio transmitter. Dobra. Sprawdźmy jeszcze ten złom. Is it possible that this thing can even fly? The engines can move in every direction. And it has cameras. I thought they abandoned all studies for these so-called omni-maneuverable. Supposedly, they never got a grip on problems regarding the flight characteristics. Okej, zostań na tym ekranie. No i tutaj czekamy na kolejną dostawę. Widać, że wylatują
kosmos. No i teraz podmieniamy. Idź tu po nas. Niech to leci sobie. Pewnie daleko nie doleci. Nie tędy. I wracamy. Mr. Wright, there has been an incident. The station must be evacuated immediately. Please follow me, quickly. No i proszę, jakoś nie było trudno się stamtąd wydostać. Ten doktor zostawił swoje narzędzie, nadajnik radiowy, no i to wystarczyło. Ciekawa odskocznia pod względem klimatu, pod względem wizualnym zwłaszcza. Taka błoga, kojąca, spokojna atmosfera. Doktor dziwny, który nam w zasadzie zdradził, po co tam trafiliśmy i dlaczego my. No i koniec końców nie był to długi pobyt. Dobrze, dziękuję serdecznie za uwagę. Tutaj widzimy Lu, także kolejny odcinek zaczniemy od rozmowy z nim. Trzymajcie się, do usłyszenia.